Third speaker for this first round, Mr. Barsalou-Duval, for 6 minutes. The floor is yours. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord remercier nos différents témoins qui sont là aujourd'hui, qui viennent nous témoigner d'une situation de crise, puis je pense qu'ils le font sincèrement, dans un sentiment d'urgence. Et d'ailleurs, j'en profiterai peut-être pour inviter mes collègues libéraux à bien les écouter, puis à prendre en considération leurs inquiétudes, leurs doléances, puis aussi en considération l'avenir de ces personnes-là qui travaillent dans le secteur aérien, qui ont besoin d'un emploi dans le futur. Et d'enfin régler la question du prêt ou de l'aide au secteur aérien. Monsieur Lesowski, les employés d'Air Canada présentement, vous voulez vous représenter une partie des agents de bord. Est-ce que vous avez été en mesure de parler ou avoir une rencontre avec M. Garneau ou le nouveau ministre? Thank you, Mr. Lesowski. Hi, thank you very much for the question. We've definitely reached out to the new minister for a meeting. We have not had a meeting at this point yet, no. Merci, M. Lesowski. M. Perry, combien de rencontres avez-vous eues avec le ministre des Transports? Mr. Perry? We have yet to meet with the new Minister of Transport, although we expect to meet with the Minister this week for the first time, and that would be it. Et avec l'ancien ministre? I believe we had one meeting of a coalition of union leaders. Merci. Monsieur Rahenbush, combien de rencontres de votre côté avez-vous réussi à avoir avec que ce soit l'ancien ou le nouveau ministre? Thank you. I had never met with the previous Minister of Transport. We have reached out to the new Minister of Transport as well and have not heard anything back. We have not met and do not currently have the time to meet with the current Minister. Merci. Monsieur Whalen, vous présumez déjà de ma question? Mr. Whalen? Yes. The previous minister, we've had meetings with staff and the parliamentary secretary, but not the minister. And we have reached out to the new minister's office to re-engage. Madame Davio? Ms. Davio? C'est la même chose exactement. On a réuni avec des autres syndicats. Et Monsieur Diaz? Avec les employés de le bureau des ministres. Monsieur Diaz? Mr. Diaz? I met with Omar last week, the current minister. I've had at least 2 or 3 discussions with former Minister Garneau. Spoke to former Minister Bill Morneau, Garneau. I've spoken to Chrystia Freeland. I've spoken to the Prime Minister's office. I've spoken to every bureaucrat in Ottawa. So I think it's fair to say that the federal government knows our position and our frustration level. Thank you, Mr. Diaz. Mr. Barsalou-Duval? Merci. Donc, il semblerait que M. Diaz, vous êtes l'exception à la règle. Vous donnerez de vos trucs aux autres, peut-être qui arriveront à avoir plus de rencontres. On souhaite un meilleur succès au nouveau ministre des Transports et j'espère que vous aurez une écoute proactive de sa part, mais qui viendra aussi avec des solutions. Monsieur Whalen et well, peut-être I think it might have something to do with my charming personality and my striking good looks. Okay, maybe neither. It wasn't very complicated. We looked it up the phone and I asked for a meeting and his office was very cooperative and we reached out. We had a very lengthy discussion on the challenges of the industry. Specifically, we talked in depth about how our members were feeling, the frustration, what Canada should be doing as it relates to the industry, the concerns about the future. NAV Canada, we talked for quite a while and we covered, I would like to thank all of the issues. Merci beaucoup, Monsieur Diaz. Vos commentaires sont précieux. Et j'aimerais revenir peut-être à Mme Davio sur qui, bon, du côté des employeurs, des employés de NAV Canada, que c'est une situation différente des transporteurs aériens où on sait qu'il y a une grosse crise, mais on oublie souvent que du côté de NAV Canada, il y a un service essentiel qui est donné pour le transport dans toutes les régions, partout au Québec.
J'aimerais savoir, en fait, c'est quoi les conséquences de ces coupures de services, de ces coupures de postes-là sur nos régions, mais aussi sur la qualité du service? Ms. Davio? Yes, thank you for the question. I mean, as you know, we represent only a certain segment of the workers at NAV Canada, but collectively, the workforce at NAV Canada is going to be essential to the recovery of the entire aviation industry. When we talk about aviation, we can't just look at the airlines, although that is an important piece. The airlines aren't going to be able to fly if NAV Canada services aren't in place. More specifically, the cuts that are planned are already closing down some of the regional airports or downgrading the type of service that's being provided. And many of you will see cuts in your community because of those issues related to NAV Canada being unable to continue to provide service in those communities. So basically, the whole aviation industry is going to require a strong and stable NAV Canada. And cuts now, unfortunately, cannot be recovered from quickly. As some of my colleagues mentioned, the training that goes along with these sort of highly specialized jobs takes, upwards of 2 years, and these types of professionals will be sought after either elsewhere in Canada or around the world. And they'll be difficult to get back. So it's not an industry that can recover without NAV Canada, and NAV can't recover without its workforce. Mr. Barsalou-Duval, quick question. Oui, ben, pour terminer, Madame Davio, en fait, comment justifiez-vous, en fait, de votre côté que le gouvernement, qui se posait être un service essentiel... Excuse me, Mr. Oui. Barsalou-Duval, there's no translation again, Mr. Clerk. Est-ce qu'il y a une traduction maintenant? We can hear you now. Thank you. Mr. Barsalou-Duval, the floor is yours. Donc, Madame Davio, en fait, comment, de votre côté, expliquez-vous le fait que, malgré le fait que ce soit un service essentiel, le gouvernement accepte qu'on fasse des hausses aussi importantes des tarifs aux transporteurs et qu'on refuse d'aider NAV Canada, en plus d'accepter aussi de couper significativement le nombre de postes? Ms. Davio? Well, NAV Canada is a fee-for-service company, so it, after being privatized, it recovers its money from those fees to airlines, and so as the number of flights have dropped, in order for NAV Canada to be able to maintain a certain level of service, it has to charge even higher fees. It's why we're asking for a grant for NAV Canada, not a loan, because a loan would result in higher fees to airlines down the road. And that's certainly not going to help anybody. At the same time, the money, the higher fees are not enough to sustain its workforce. They're having about a $750 million a year deficit. And for every year that this pandemic goes on, NAV Canada's budget is reduced by that, has having a shortfall by that amount. Thank you, Ms. Davio, and thank you. On for 2.5 minutes to our third intervention of the second round, Mr. Barsalou-Duval, the floor is yours. Merci, Monsieur le Président. Je pense que Monsieur Diaz a bien mis la table à ce que je vais exprimer dans ma prochaine question. Je dois admettre d'emblée que je suis déçu de ne pas sentir, en fait, mes collègues représentants du gouvernement repentant du fait de l'inaction du gouvernement par rapport à l'aide au secteur aérien pour l'instant. Il me semble que il y a un processus de négociation entre les compagnies aériennes et le gouvernement. C'est une chose, c'est correct. Mais ça doit pas, il me semble que ça ne devrait pas servir d'excuse, en fait, pour l'inaction. La question du remboursement des billets, des bonus, des dividendes, des restrictions de dividendes, des salaires des patrons, je veux dire, c'est le gouvernement qui est maître du jeu. C'est le gouvernement qui peut dire, voici mes conditions, voici l'aide qui est offerte. Ça ne les empêche pas d'agir qu'il y ait un patron dans une compagnie qui ne soit pas d'accord parce qu'il n'y aura pas son bonus cette année. J'aimerais savoir ce que, par exemple, M. Lozowski, ce que vous pensez de ça.
Mr. Diaz? Look, I covered it. The bottom line is look, I know that Air Canada just borrowed $6 billion at pretty high interest rates. That's not the ticket for a long-term strategic business plan. And listen, the whole issue of executive salaries and bonuses, that's a subject for another day, of which I could eat up the entire 2 hours of that alone. But you can't miss the forest because of the trees. This is about preserving the industry. It's about putting money in people's pockets. It's about making sure that people can pay their rent and put food on the tables. So that's the big issue here. We can always go down rabbit holes of saying we can't do something because of this, because of that, because of this. But we're missing the bigger picture. We'll never have an economic recovery coming out of COVID if we don't have a strong airline industry, period. Thank you, Mr. Diaz. Mr. Barsalou-Duval? Donc, de votre perspective, merci M. Diaz pour votre réponse, mais j'aimerais ça peut-être entendre M. Lisowski. De votre perspective, est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche le gouvernement d'imposer ces conditions à une aide? Mr. Lisowski? Anything preventing the government from imposing conditions? No, I don't see anything that would prevent the government from moving forward with that. Mr. Barsalou-Duval? Et à ce moment-là, c'est parce qu'on tourne en rond, M. le Président. Je veux dire, le gouvernement pourrait déjà avoir décidé depuis près d'1 an. Au mois de mars, M. Trudeau disait qu'il parlait avec les compagnies aériennes. Au mois de novembre, M. Garneau disait qu'il allait avoir une aide imminente. À la mise à jour économique, ça devait arriver, puis là, on est rendu pas loin de février. Moi, je pense que ce que tous les témoins disent ici, c'est que ça prend une action rapide, tout de suite, et c'est plus le temps de niaiser. Donc, moi, là-dessus, j'ai pas vraiment de questions supplémentaires à ajouter, puis de toute façon, je pense que mon temps achève dans ce tour-ci. Thank you, Mr. Barsalou-Duval. Merci, M. le Président. Effectivement, c'est une question. Ma question va être pour M. Perry des pilotes de ligne. En fin de semaine, j'ai eu l'occasion de lire une lettre vraiment touchante de monsieur qui s'appelle en fait Bradley Small, qui a écrit une lettre ouverte dans la presse, qui a été le pilote en fait de l'avion du premier ministre au cours de sa campagne électorale. Dans cette lettre-là, il mentionne que il a appris à connaître le premier ministre, qu'il l'a apprécié, qu'il a voté pour lui aux dernières élections. Et il mentionne à la fin de sa lettre, en fait, et je vais vous le lire parce que ça vient nous chercher. Je ne sais pas si j'aurai toujours un emploi le mois prochain. Je ne sais pas si mon employeur survivra. Je ne sais pas combien de mes amis et de mes collègues auront perdu leur maison et leurs économies de retraite après cette crise, mais je suis certain d'une chose, votre inaction ne sera jamais oubliée. Aujourd'hui, vous nous méprisez, vous nous accablez de reproches et vous nous humiliez, vous nous avez totalement abandonnés. Je me demandais si le sentiment en fait exprimé par M. Small est un sentiment qui représente votre sentiment par rapport à la situation, mais aussi ceux de vos membres en général. Thank you, Mr. Barsalou-Duval. I'm assuming that you were directing that question to who? Mr. Diaz, Mr. Roundbush? Mr. Perry. Mr. Perry, thank you. Mr. Perry, go ahead. I thank you for the question. I'm aware of the very heartfelt letter that was written to the Prime Minister. I think that his thoughts and feelings characterize the thoughts and feelings of basically my entire membership. Everyone, all the pilots through their union and engagement have been doing what we believe is their end of the bargain. They've been working, through very difficult and trying times, and there's very little in the way of certainty for their future, their professional future, and the future of the industry to which they're invested. And I feel that, and I'm aware that they're aware of the promises that have been made about support for this industry, and they're wondering where it is. So I think it does characterize the thoughts and feelings very much of our membership broadly. Thank you. Thank you, Mr. Perry. Thank you, Mr. Barsalou.